어떤가 아침에? How would you feel? Huh? Did you have a good weekend? Good seminar, good workshop. 고달프지? It's very tough, isn't it? Tired? 역사 시대를 쭉 통해 나와가지고 많은 단체, 많은 혹은 나라들이 지내가고 지금 남아졌고 바꿔져 왔다는 거지. Throughout history, so many nations rise, risen, and then gone and disappeared, come and go. Many nations come and go. 그러면 좋은 것을 중심 삼고 바꿔지는 것하고 그 다음에는 나쁜 것을 중심 삼고 바꿔지는 일들이 역사 시대에 있었다. 우리는 그렇게 가릴 수 있다고. Throughout history, there is always some transformation centering upon good event and evil event or bad one. So in any case, there's a two polarization of the events in history. 그러면서 그럼 그 두 선하고 악한 그런 편들이 싸우는 거예요. And that good and evil, both camps, have been quarreling and fighting among themselves. 자 그래가지고 선 편이 이기느냐 악한 편이 이기느냐 이렇게. So when then the good forces can sometimes victorious and evil forces sometimes victorious. 자 그래서는 선한 편이 이겨서 조금 커졌다 하면 악한 편은 이것을 어떻게든 커진 것을 또 이기기 위해서 뭉치고 또 해가지고 또 투쟁한다는 게. 그래서 악한 편이 이기고 이래 나온다는 거지. So the good forces become victorious, then evil side is always trying to undermine that victory and trying to hurt and somehow destroy that victory. And so then the evil becomes stronger and become victorious. This convolution between good and evil has been the appearance of history. 자 이렇게 볼 때 인간 세계의 역사가 그렇게 여기까지 갔는데면 만일 신이 뜬다면 신도 마찬가지 신의 세계도 선한 신과 악한 신이 투쟁한다. So if that is the phenomenon appeared in human history, then same thing could be said about God's history. In God's world also, there's a good God and an evil God, and two gods quarreling, struggling. 그 무엇을 놓고 투쟁할 것이냐? Centering upon what? What is the central? 인간들은 땅랭이를 놓고 투쟁해 나오고 선악의 싸움이 엮어졌지만 이 신들은 무엇을 놓고 엮어지냐? 사람을 놓고 인간을 놓고 엮어져 나간다. 차원 날 때는지. Human battle, the human conflict is centered upon the geography or land, territory. Territory is already the point of dispute. But in the God's world, spiritual world struggle is centered upon always upon men. Trying to who will govern and dominion over men. That is the central issue. 자 이렇게 볼 때에 이 지구상에 최후에 남을 것은 선과 악을 중심 삼은 선신과 악신의 투쟁 시대가 올 것이다. 이런 것을 우리는 예상한다는 거야. So ultimately, historically, in the end, the ultimate final struggle and the conflict would be the struggle between good God and an evil God. Good and evil struggle. Good and evil. 자, 그것이 어느 때냐? 바로 지금 신이 없다고 하는 공산주의를 의지한 세계적 악을 우리 통일교회는 악을 대표다 하고 그다음에 신을 중심 삼은 종교 권 선을 중심 삼은 이 민주 세계 투쟁권으로 귀결됐다. 이 투쟁은 무엇을 빼앗기 위한 싸움이냐 하면은 사람을 빼앗기 위한 싸움을 하고 있다는 것은 틀림없는 것이다. That time is now. Now is the ultimate conflict time between good and evil, between God and Satan. And the focal point of this conflict is men. Which side is trying to dominion over men, deprive of men. 그래서 지금 때는 저 사람이 공산주의냐 민주주의냐. So right now, 저 사람이 미국 사람이냐 무슨 뭐 한국 사람은 저 사람이 공산주의냐 민주주의 사람이냐. 이것이 문제돼요. So right now, the focal issue is not so much what nationality you have, whether you're communist or you are not. You are, freedom-loving people or you're communist people. The color,
division, distinction between of the people is classified in two major camps. 자, 그러면 선한 신과 악한 신이 그 어떻게 다른 이야기야? So then, good God and evil God, how they are different. 선한 신은 낮의 신이고 악한 신은 밤의 신이다. 그렇게 고백하다. Good God is the God of daytime, and evil God is God of nighttime. 그렇기 때문에 당당히 선할 때는 이것은 공개시키려고 하는 거야. 어디든지 옳다. So, when you are absolutely just, and goodness on your side, you have nothing to hide. You want to go public. You want to go open, everything. That's the attitude of the goodness. 아무런 어두움이 있다. 아무런 것이 악이 있더라도 무서워하지 않는다. If you truly have goodness on your side, you do not fear any amount of evil. No fear. 그러나 악한 신은 밤의 신이기 때문에 비밀이 많다. 또 바르지 않고 거짓말이다. But evil God is the God of night. Therefore, there's a lot of secret. Everything is done in a clandestine manner. 자, 이렇게 볼 때 민주세계와 공산주의 세계를 볼 때 공산주의는 전부 다 드러내는 거죠. 뭐가 비밀이었다 다 드러내는 거예요. 민주세계는 말이야. So then, when we compare the democratic world and the communist world, when you look at the democratic world today, everything is not in secret. Everything is open. Everything is surfaced. You know, nothing is hidden. 공산주의는 모든 것을 감추는 거죠. And the communist world, everything is hidden. Everything clandestine. 여러분들이 알아야 공산 세계의 중요한 문제는 밤에 전부 다 결정하는 거예요. 해를 중요한 건 전부 밤에 하는 거예요. The most important matter is that the communist world is already decided by at night. 중요한 Night decision. 중요한 회. The most crucial decisions are made at night. 민주세계는 그렇지 않다. 중요한 회는 낮에 한다. Democratic world, the most important meeting, conferences are held during the day, and the resolution and the decision reached during the day. 그 자체는 뭐이나 밤에는 누구나 다 볼 수 있는 거야. 감추는 드러난다. 밤에는 밤에 하면서 감추니까 그건 드러나지 않는다는 거지. At night, let's say you're clandestine, and at night, and you can take advantage of the darkness, and it's not very well surfaced. 자, 이렇게 볼 때 지금 이 시대가 이것이 신과 악신과 선신이 사람을 중심 삼은 최후의 역사적 싸움이다 이렇게 보는 거지. So therefore, all in all, as a conclusion, now is the time for the final showdown between good forces and evil forces. 자, 그러면 이제 민주세계가 여러분들 민주세계가 종교표를 대표하는 민주세계는 이것이 하나의 플러그가 돼가지고 돼야 되네. 낮이라는 것은 때가 다르지 아침, 점심, 저녁 거차이는 있으면 낮임에 틀림없다는 게 전부 다 하나 되어 있다는 거예요. The democratic world has to be, one united and a harmonious world. Even though there's differences, daytime is already one daytime. Even though there's distinction between morning, noon, evening, but still all one day, daytime. 자, 공산주의는 공산주의를 중삼고 어두운 세력을 중에 하나 되라. Also, the communist world, also nighttime, centered upon the night. So nighttime, they're united at night. In other words, they're united under the cover of night. 그래, 신이 없다 하는 사상을 중삼고 완전히 신을 부정하면서 하나 되어 있는데 신이 있다 하는 이 민주세계와 종교표를 중삼은 이 민주세계는 하나가 못됐다는 사실이 문제예요. The communist world, they are denying God. Under this atheistic ideology, they are united totally under one control. However, democratic world, even though we accept the existence of God and the God-believing, God-fearing religions are here, but they are not united. 그래서 이제 지금 이 자유세계는 무슨 어떤 데냐 북시대와 같이 전부 다 태양이 멀리 가게 된단 말이야. 남쪽으로 가게 된다면 북쪽은 달이 길어진다. So, amazing thing is when the sunshine is moving toward the summertime and moving toward the south, then northern area, which is the North Pole area, there's a longer night. You have to suffer longer night. 그 태양이 누구냐? Then who is the sun? Sun is God. 그러면 태양이 멀어진 하나님을 떠나게 되면 민주세계는 밤이 될 것이다. So,
가정도 어머니가 아버지도 모르고 아버지도 모르고 그런 혼란 시대가 온다. So then- 혼란 시대가 올 것이다. The world is more and more away from the sun, then more darkness will dwell, and become more confusion, chaos, and darkness of confusion will prevail. Morally, family breakdown, society's incredible setback, can be suffered. 하나님이 있다고 하고 하나님 표현하면서도 하나님을 잊어버린 입장시 현재의 자유세계라 하는 걸 우리는 예상할 수 있다. So free world, we accept the existence of God, and so many religions are here. But gradually we've been away from the sun. For that reason, we actually been suffering are in the darkness. 정교들은 기독교 애들이 미 800여 파는 거 미국에서 미국 중상부에 많은 교파가 갈라져가지고 지금 개인주의적 종교 형태로 돼가지고 완전히 도인이 무엇이니 정치는 것이 다 그래. So there's a division among the religions. Christianity, for example, in the United States, so many denominational churches, so that no unity, no cohesive oneness is there. 자, 이렇게 돼볼 때 그러면 하나님이 보호하고 하나님이 전부 다 민주세계 편들 때 왜 하나님이 이와 같이 멀리 가고 내버려 둘 것이냐. Then if God is on the side of democratic world, because this is God-fearing countries at least, but then why God is being so separate himself, further away from the democratic world, leaving confusion in the democratic world? 그 두 가지입니다. 하나님 벌을 주기 위해서 그럴 때 모을 것이고 하나는 이것이 사람이 됐는지 안 됐는지 테스트하기 위해서 그럴 것이다. Probably there could be two reasons for that. One, that is, the people are so rebellious against God. So it's turned out to be a punishment. All right, you just suffer and taste the suffering. That's one meaning. The second meaning is that they, actually testing the people. First as a punishment, second as a testing. 우리 하나님의 뜻은 하나님이 아무리 떠나들어도 하나님의 본래의 뜻은 하나라는 것이요. 전체 악을 막아내야 된다는 것이 하나님의 뜻이 틀림없다. 이것은 자주성을 가져가지고 단결을 하고 어두운 세력 공산권을 막아낼 수 있는 이노름을 하는 데면 하나님은 우승으로 상급을 가져가지고 칭찬해 올 것이다. But then, in order to invite that God, the closest to the free world, democratic world, is to show that two most important qualities. That we are absolutely centered upon God, that way of life. Second, we are really adamantly going against God-denying ideology of communism, that God, we make ourselves God's champion. Then he has to be smiling upon us. 어두들이 강한 거기 때문에 어두운 세력의 왕초인 사탄까지도 맞아 내 대신 내가 싸우지 대신 처리할 수 있을 수 있다. So, since the God will say, you are doing so well and truly making yourself as my champion, God will say, then I will let you have a power to even, demolish or conquer the power of Satan. 자, 그런데 사탄처럼 그 반대리가 완전히 하나 돼가지고 민주세력을 전부 다 농락을 전부 다 But on the other hand, however, on the contrary to this kind of phenomena, the communist world is now more aggressively and more enthusiastically united and trying to conquer the free world. 미국도 전 세계가 공산주의. So the entire world, particularly in the United States, communism is becoming a focal point of the issue. 나는 사탄이지만 하나님 당신은 하나님이지만 나는 이 공산주의라는 이런 체제를 가져가지고 내가 그렇게 직접 간섭 안 해도 세계를 하나를 뭉쳐가지고 이럴 수 있는데 당신은 매일같이 직접 간섭하면서 나한테 너가 나와 같이 하나만 만드는 그 민족 세계를 가진 것이 부끄러움이 아니오. 나와 같이 한번 내버려둬 보죠. Satan is protesting to God by saying, look, God, look at my world. They're all under me and are totally united, they're obedient and they're ready to go and take over the world. But what about your world? Look, all divided and even you have some ideology, but that's powerless and become broken down into pieces and it's just miserable in a shamble shape. Why don't you, Mr. God, leave it to me? Let me handle the entire world. Satan is saying. 바로 그럴 수 있는 때가 지금 때다. And
that kind of time is 그러니까 now. 하나님이 얼마나 비참 하나님이 얼마나 비참. So God is a miserable God. 떠나면 떠나서 이렇게 뭐든지 떠나긴 떠는데 찾아갈래야 찾아갈 수 없고 사탄의 참사는 위신세를 나오고 위신세울 수 없는 이런 기맥힌 자리에 있기 때문에 오늘 세계 단 한 사람을 놓고 공산주의를 때려치울 수 있고 가신 하나님이 오지 않을 수 없게끔 만들 수 있다면 하나님이 얼마나 좋아하겠느냐. So God is in a dilemma in a way. Because God cannot be too closer to the free world because no one is qualified to welcome God. Number two, but then God cannot give away free world to the communism because that's the end of it. So, what do you think God is doing? God is anxiously waiting for the appearance of the champion who will say, God, I read your mind. I know you will. Let me do the job. I shall be your champion. 그런 챔피언이 만에 하나 나타났다면 이 사탄 세계, 민주 세계를 전부 다 전놓고 전부 다 공산 세계와 합해가 자기 시와에는 모든 힘을 내서 이 골을 까놓고 이 자식아 뭐야? But then, if such champion appears in the free world, then the entire communist world has to be mobilizing entire forces to destroy that champion. Because that's the only menace threatened to the communist world. No question about that. 그런 사람 모습 하나님은 나와도 그러왔다. 하나님은 내가 다 이뤘다 이런 말이야. 하나님 나와 더불어 왔다고요? 하나님은 떠났는데 하나님 떠나지 않고 나와 더불어 같이 있다. 내가 모시고 왔다. 이런 주장하는 사람. But what kind of man is that? That champion must be saying that, look, I did not come alone. I come with God. Here, you will see that the dwelling of God is with me. The champion will say that. 그래서 공산 세계 사탄에 대해서는 이상을 갖고 있다. Also. 해보자. So that champion will say, I will have ideology or worldview that is far surpass the communistic ideology. That champion will say. 어디 그런가 봐라. You will see. You will see. 그렇죠. 그래. 집안에서 싸워라. 집안에서. So then, this champion will say, all right, I want to prove it to you. There are two things. God is with me, ideology is with me. I'm going to prove it to you. And the battle. 집안에서부터 마을에서 올라오고 그다음에 불으로 올라오고 돌로 올라오고 날아올라오고 세계 챔피언리를 해서 So that person, that championship starts out from the very low level, village level, all right? Then the small city level, local level, then the state level, then the national level, and a worldwide level. 자 그러면 그런 챔피언이 아닌데 뭐 동네가 야단이고 마을이 야단이고 군이 야단이고 나라가 야단이고 아시아가 야단이고 세계는 야단복입니다. So when champion is walking, champion is moving up, everybody will make himself, controversy. Everybody will yell at him. Everybody will shout at him. Everybody will make the commotion out of him. That's the kind of person. Wherever he moves in. 그럼 그 챔피언이 개인적으로 나갈 때서 생명을 걸고 나갈 때 다른 사람은 얼마나 이러고 올라갔다고 얼마나 마음 놓지 못하고 올라갈 것이다. So that champion has always alert, completely alert, and there's no moment of relaxation. Every minute is a battle time. Every minute. 그래서 국가적 환경을 지내고 이런 세계 도단까지 올라와가지고 싸운다. 그렇기 때문에 그 사람은 미국이 이게 전부 다 하나님 편에 앉아 있고 다 썩어 있으면 미국에서 빵 때릴 것이고 공장도에서 한 빵치도 부딪힐 것이다. So that person, that champion will come up inevitably up to the worldwide level. Then the United States of America is the key central nation that champion must work because that nation is the center of the world today. And then the America's entire scene concentrated upon him is trying to knock him down in a final level, almost like a super championship. They're trying to knock him down in the final level. All the opposition, persecutions, bigotries, all these things assemble upon him. 그래서 그 챔피언은 뭐냐면 승리하는 날에는 전 반대하는 파가 But then this champion, when that champion wins in that level, once he won, then that victory is a worldwide, universal, cosmic.
자, 그래서 그런 운동을 하는 패가 있어야 돼. 그 패가 아무리 봐도 그 레벨 패 밖에는 있는 것 같지 않다고 찾아요. That kind of champion group, there must be appearing somewhere in the horizon. Without it, this world has no hope. And no matter how much you look for all over the world, only one group that God can see, find such a group, that is indeed Reverend Moon's group. What do you think? So, we are in that battle. For example, there's a court battle. Court battle is virtually, life or death struggle. You know. This court battle is between the United States and versus Reverend Sun Myung Moon. So it really is more so apparent U.S. and United States and the Reverend Moon. So who's going to win? You know, this will decide an incredible destiny. So now they talking all the air about a messiahship. What is a Messiah? The simple. The Messiah is the one who already carried God in his pocket. God is always with him. That's the Messiah. So the Messiah is following the right behind God, and God is following right behind the Messiah. 저 밤의 세력을 점령해라. 아침 황량한 햇빛이 나오게 된 밤의 세력을 점령해라. 그래서 아침에 새로운 아침에 하나님을 중심으로 새로운 아침이 이 천지에 찾아와야 된다. The coming of the Messiah like a new dawn, it's a sunrise. When the sunrise comes, it's a light, company light, tremendous light. The light is the forces that can conquer the darkness. 자, 그런데 문제가 뭐냐면, 아이고, everybody likes sunrise. Everybody likes sunrise. Everybody doesn't like dark night. Nobody likes dark nights. 그런데 문제는 뭐냐면, 소장이라는 게 있어가지고 서부 사회에 소장끼리 들어가지고 밤을 통과해야 된다는 것을. But then, everybody likes sunrise, no question about that. Nobody likes a dark night. But it's an inevitable natural law. In order to welcome the sunrise, you have to go through the dusk and night. You have to go through the night to arrive the sunrise. 이 미국 패들 말이야. 거기가 자연스럽게 우리가 하나님 떠난데 말이야. 지금 북비에서 밤이 되들었는데 하나님은 아직까지 우리 편이야. 낮이야. 이럴 때. So America today totally missed the point. You know, actually the dusk has arrived and already not nightfall already. Then Americans say, well, don't worry about it. God is still on our side. Don't worry about it. God is with us. No, it's already night. It missed the point. 이제부터 자연스럽게 공산주의라는 양마의 밤중 권한을 그걸 통과하지 않고는 새로운 유통을 맞을 수 없다는 사실을 확실히 본다는 인문이죠. So we Moonies and America today must realize the reality that you have to successfully break through, pass through the night, so that in order to welcome the sunrise. That night is the communistic forces, communist force. That night we have to successfully engage our battle, and win that forces. 그러면 이 밤이라는 어디로 게 아니야. 이것은 쉽고 편리한 것이 지극히 어렵고 위험한 시간이다. So what is the night? Night is the most dangerous, tedious, most boring, at the same time most incredibly difficult time. That's the night time. 그럼 어떻게 밤을 통과할 수 있는 비법이 뭐냐? And how can we successfully break through the night? 이것은 밤의 새롭고 시는 모든 비밀을 알아가지고 그것을 막아낼 수 있고 힘을 가진 사람입니다. That is the only what the absolute conviction of power and the leader who lead the way. That's the only way you can break through the night. 그럼 지금은 어떤 때냐? And what time is it now? 밤을 고쳐가야 되는 것 때문에 밤의 세력은 공산 세력을 어떻게 무너보겠냐 하는 것이. So now is
night. 맞는 것보다 더 중요한 시점이에요. So therefore, it is important for us to know how to shatter the communist forces, which is forces of night. 그래서 미국도 군능력을 있다는 미국도 And America today is precisely in that level. 전 세계가 그런 능력 미국과 더불어 같은 능력에서 네. 종교라는 것을 씨알도 없어지고 완전히 없어져야 돼요. 그러면 하나님이 지금까지 싸워놨던 모든 전쟁의 종말은 비참한 패배로 끝내야 된다. 하나님이 그걸 써왔다. So free world is in that destiny. And the religion is today is shattered. If the religion is totally shattered into pieces and there's nothing left, that means God's work all this time, so many thousands of years, shall be in vain. 수많은 정파들과 원수하고 전부 하나님을 믿고 미국이 원수의 입장에 있지만 이 모리들은 미국과의 원수를 시당하면서 하나 되겠죠. 왜? 전체 원수가 있기 때문에. So we must revive the religion, and we must bring together the denomination. We must put together the harmony among the religion, and to bring them together. Let them come to realize we have a common enemy, the real enemy out there. 자, 그래서 민주세계에 있어서의 말이야. 레버런문이 이제 많이 알려지고 저분만이 세계를 위해서 일하는 사람이라는 간판이 붙으나 동시에 학계로부터 종교계로부터 그다음에 사업계 무슨 모든 사람이 관심이 쳐져야 되는데 이제 나라는 걸 구경할 것이 아니라 레버런문을 어디 가든지 따라가면 될 텐데 이게 문제라. So the reputation about Reverend Moon has become absolutely changed. Now they see the only one man, surely what the positive solution, an absolute solution to doing something in a free world today is Reverend Moon. And that this will be recognized among the religious community, academic community, and all the media community. Now, all they have to do to follow him. Not to talk about, well, now he is the leader. No, they got to follow him. 자, 이제 보니까 미국 대통령도 아니고 기독교를 보니까 여기에 빌리그람도 아니고 누구도 아니고 레버런문을 따라가야 되겠다는 운동이 벌어지는 날에는 서구 사회는 정상적으로 아침을 받을 수 있는 길을 가는 길로 들었습니다. So, that people will come to realize it's not the President Reagan to follow. It's not the Billy Graham who has a hope. It's not this and that religious leader. They see now only unique person that will bring the hope to this country is Reverend Moon. This is the target for us to follow. This is the ultimate realization America come to reach. 지금 바로 지금 때가 미국의 종교계가 레버런문 중상. Right now, it's that kind of things is happening. Particularly, religious community is now being more and more united with Reverend Moon. 오늘 보면 어느 정파나 레버런문을 협조 안 한다는 종교단체가 없을 만큼 완전히 이것이 문제예요. This morning, Father received a report that the majority opinions of religious communities, regardless of their theology and religion, they are now united with Father for one thing, that the Father is now forehead to safeguard the religious liberty in this country. 미국 대통령은 레버런문을 지지한다고 성명하지 않으면 안 될 단계로 So the President of the United States has to come out now, because in response to the public opinion that he is supporting Reverend Moon, and why in this court case. 수많은 영자가 다 흩어지고 전부 다 이랬던 것이 레버런문 쫙 쳐버리고 북부에서 남부로 쫙 쳐버리려고 하나님 레버런문과 하나 되는 하나님도 레버런문 쫙 나요. 레버런문이 비로소 종교계에 다시 찾아오고 이 자유세계에 찾아올 수 있는 하늘을 받을 수 있는 때 다시 하나 될 수 있는 때가 온다. So time is near that the total sort of unanimous acceptance and welcome by the American public, that regardless of religion and that denomination, that day is near. Welcome Reverend Moon. That day is near. 자, 그러면 그렇다고 해서 모든 걸 해야 되는 거냐? 지금까지 하나를 반대로 강법이 남아있기 때문에 이제 종교계가 하나 되고 미국이 하나 되더라도 지금까지 사탄 편에 되어서 하나 앞에
참소 조건을 남기고 탕감적 조건을 남겼어요. 탕감하지 않으면 안 되기 때문에 이제 자유세계와 수많은 종교는 이 세계 공산주의라는 것을 중심 삼고 이걸 넘어간 탕감길이 남아있던 사실이에요. The acceptance and welcome is not the end of it, because that's just the beginning. Because there is the road of indemnity. We have to then unite it, all the religious communities that are not only united, but they also do something together. That has become a common, goal, and go against wage the battle against international communism. 그래서 여러분들이 이제 어들과 이 공산주의의 일을 소화하는 걸 이기면서 밤을 지내야 될 분들이 있다는 거예요. So where you are precisely today, you are precisely today at the junction and a juncture of the crossroad. You must go through the darkness by subjugating communist ideology. 그럼 너들은 어느 입장? 아침에 처 있느냐, 10시에 있느냐, 11시에 있느냐, 12시에 있느냐, 자정 있느냐, 자정을 1시에서 있느냐, 2시에서 있느냐, 3시에서 있느냐, 이제 아침에 있느냐, 4명에서 있느냐, 전부 다. You have to know exactly what time your watch is indicating now. You are in the morning or evening at 8 o'clock or 10 o'clock or 12 o'clock or 2 o'clock in the morning or 4 o'clock in the morning. You must know precisely where you are. 그 이야기가 법정 투쟁이 아니고 법정 투쟁이 아닌 동시에 법정 투쟁만으로 끝나는 것이 아니라 전체 법정 투쟁이 실전 투쟁 무대로 전개한 밤적 밤과 낮이 And now is the time. 낮에 권한을 승리할 최후의 싸움이 남아있는 거예요. Now is the time for the court battle. However, court battle is not the end of it. We are going to have physical battle. After this battle, it's going to be physical battle against our enemies. And that hour is ahead. 실전하면 The real, physical battle is ahead of us. How can we conquer worldwide communism? That's the key goal. Amazing thing happened last night, as you know, after exactly the 40 days after passing of Hung Jin-nim. Now, what happened last night? On a big event. Andropov dropped dead, gone. 자유세계에 있어서의 우리 힘을 얻을 수 있는 한 찬스가 되었다. So you see, incredible change has come about. Moon's world and a free world and communist world is the relationship of this three world has become so incredibly intense now. 자 그럼 이제는 자유세계는 문의 세력을 꺾을 수 없고 따라가야 된다는 이 결정이 났는데 공산세계는 문의 세력을 들어와서 막을 수 없어서 후퇴하려고 했잖아. So inevitably they come to the conclusion: the free world, they inevitably have to follow Mooney world. They have to. Communist world, they fear the Mooney world so much, they have to either retreat or threaten by the violence. 예수는 십자가 지문을 말미암은 말이야. 유대교 나라도 잃어버리고 또 로마나 전 세계를 잃어버릴 수 있지만 여러분은 법정이라는 십자가 과정을 거치면서 통일교회도 없고 그다음에 모든 기독교도 없고 수많은 종교 세계도 없고 민주 세계도 얻었다. 그뿐만 아니라 그래가지고 공산주의를 위해서 세계를 얻을 것이다. 2,000 years ago, Jesus Christ, by the crucifixion on the cross, he lost the nation as well as empire, Roman Empire, which was that world at that time. Today, Reverend Moon being crucified legally. The court battle is a legal crucifixion. While he is fighting this crucifixion, he is winning the church, because our church is ever stronger, and winning the world, nation and the world. 유대 나라를 찾고 And 로마 나라를 찾았다. it's almost like a Jesus restoring a Jewish nation, Roman Empire, at that time. Similar thing in Reverend Moon's own time. In our time, that is happening. And ultimately, we have a foundation to be victorious over communist world. 자, 이럴 때가 왔으니
이제는 뭐 법정 투쟁하면 우리 어떻고 다 자고 놀면 된다 그거야. 법정 투쟁만 된다면 이제부터 실전 무대에 있어. 이거는 뭐 사탄아. 이제 우리 하나님이 개인적으로 전부 다 세웠으니만큼 대표적으로 세웠으면 우리 대표들은 하나님 없이 이거는 공산당을 때려볼 수 있는 이런 실력을 갖고 실전 무대라는 세계를 소화하게 만들 싸움이 남아있다는 사실을. What do you think? When a court battle successfully concluded, that's the end of it. So we just celebrate and go and relax and go to picnic. Or we're ready for next stage of the battle. There's a physical confrontation with our common enemy of international communism, and we're going to demolish that in the ultimate goal. Demolish, we'll achieve that goal. 이것이 강력하고 이것이 세상에 공산주의가 손댈 수 없고 강력해진다고 하게 됐던 사탄 세계는 불쾌합니다. So when we are 할 때는 소련이 책임자로서 하나도 꺾여나. when our posture is so strong, our unity is so powerful, our determination is so ironclad, strong in a strength, then what happens? Then the communist world is retreating, and then the Satan has absolutely no power to resist. So 육천년탄 우리 아버지와 우리 영적 아버지 하나님과 우리 실체 아버지는 메시아를 중심 삼고 못 살리고 가로막던 이놈의 사탄이 내 손에 한 번씩 녹아난다. So Satan, you grab the Satan, grab the Satan that you rascal. You've been giving a hard time to my heavenly Father, my physical Father, that is true parents. Now, final moment for you has arrived. I am going to exterminate you. I'm going to execute you so that there's no more Satan. So we got to be absolutely strong in every possible way. Mentally, spiritually, physically, in experience, professionally, we'll be strong in every way. Satan has absolutely no power. What do you think? That's the kind of future we're going to walk. 그러는 병사를 만들고 어른을 만들기 위해서는 낮에만 공부하는 것이 아니고 이런 것이 밤에도 일하고 공부하고 잠 안 자고 싸움을 하지 않으면 안 된다는 결론이 나온다. So what do you think? This kind of, in order to become that kind of strong soldiers of heaven, we just only walk during the day, or day and night, morning and dusk. What do you think? 밤이니까 절대야. 이래가지고 그래서 옥살박살한다는 게. When you say, well, I have a schedule. Night time is my sleep time. I'm going to sleep. Otherwise, I cannot work. I cannot be effective. Well, that night time, whole thing will crumble while you're sleeping. No, this is the night. It's not the night for sleep. It's a night for breakthrough. The night is given to you because for you to break through. 영의 아침 해가 돋는 곳을 향하여 달려가지려면 내자에 때는 아래. So that we can dash toward the moment of sunrise. That's ultimate hope. The day of broad daylight. 그 선주에 가서냐? 그것이 레브런문에 사람이 세가지고 밤길을 헤쳐가지고 선주에 가는 따라온 너스들은 말이야. So who is the head of this crusade? Who is the head of this march? The leader of this march, commander-in-chief of this march is Reverend Moon. Those soldiers who are following behind Reverend Moon are following, miserably, but they're snoring and dozing and snoring. They're all snoring behind him. That's what the sound he hears. 나오면서 코만 굴고 자는데 너들은 절대로 잘하다 절대로 잘했다 이런 말은 거 맞춰 바로 So think of it in the Bible when Jesus was praying at the Mount of Gethsemane, and he asked the three major disciples to stay awake, pray with him. But then when he came back to discover the three disciples, they were there so tired of snoring, every one of them. Everybody was sleeping. What about? 내가 와서 세대가 태야
예수님과 같이 밤을 새우고 해서 몸부림 일패야. So which one are you? You are the part of the three sleeping disciples, or are you on the side of the Jesus praying at the Mount of Gethsemane? Which one? Which side are you? 말이야, 사실에? You answered, and the word is cheap. But what about your deeds say so? Are you really the side of Jesus on the Mount of Gethsemane? But this is that kind of time. 여자는 어저께도 12시간 넘도록 잘못해가지고 코르고 2시, 어디가 2시 몇 시까지 놓치네, 얼마나 3시까지 데리고 있어. 앉아서 코가 콜고리 넣어서 였나. 저 달리고 콜고리 안 넣어서 였나. 아이고, 뭐 좀 넣어서 였나. 이거 큰일 났구만. 잘 수 없고 저래 부르는 저 젊은 좋겠는데 없어지면 좋겠는데. Last night, for example, this was a good example. At the East Garden, Father kept some Korean and Japanese leaders awake until 3:30 in the morning. 3:30 in the morning. After 2 o'clock, everybody was just something to behold. Some was snoring at the chair. Some was all virtually halfway down, and some was thinking, face, expression is like saying, "Father, why don't you go up? Why don't you let us go? Why don't you sleep?" 그게 심각하고 저 심각한 게 아닌데 그 시간에 앤드로프가 출발하는 시간. But what happened? That 2:30 last night, that was a serious moment. Why? Andrew Pop dropped dead that moment. See? The incredible communistic event happened at night. 아침에 처음 들어오니까 너희들이 노래하는 거 보니까 앉은 것이 어깨가 충분했어. 어디 가장 강. This morning, Father walked into this auditorium. Oh, boy, these young people are not ready. Your sound of hymn singing is so dragging and spiritless, and your position is tired out men and women, and almost like the prisoners' camp, POW camp. 언제까지 저 양반 우리가 못 살게 그 어디까지 끌고 대려고 그래? Almost you are protesting silently toward Father. How long, Father, are you going to drag us in? Are you going to drag all of us? It's what your expression is saying. Yes or no? No! Yes or no? No! At least 1/3 of no is actually yes. That's it. It's not a laughing matter. This is truly the serious matter. 세계를 구하겠다고 미국을 구하겠다고 하고 공산주의를 전부 다 소화하겠다고 하는 나라에 어디 있느냐 없다는. So who? 단체가 그런 나라가 어디 있느냐. Just think of it. In this broad daylight, who out there are thinking to save this democratic world and are trying to liberate the communist world, trying to bring brand new utopia for the mankind? Whoever, what kind of crazy man out there is thinking that like that? Except right here, Father. 너희들 자신도 선생님 대해서 크레이지맨으로 생각하냐. 이거 어떻게 해볼까나요? So the amazing thing is that you yourself think Father is a crazy man. So Father is totally lonely. 그 집안이 그 작대 가서 망했어. So that house is in good order. That kind of family will really function well when you even don't understand your own dad, own father. Looking at your own father as a crazy man. What kind of house is that? Do you think what kind of that house should flourish or should decline? What do you think? What's the destiny of that house? Decline or flourish? What do you think?